ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਆਰਟ ਲਵਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਡੰਕਨ BC ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਆਏ ਸੀ 1906 'ਚ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਫੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, BC ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ from Alberta into BC। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ, but not exactly yet। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ it was so cold, so they would sleep in the barn, they put ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ sack ਆ, ਰਾਈਟ, they put that around their legs, and so they came to BC finally। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਡੰਕਨ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਕਨ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਸਾਚੀ ਲੇਕ, I think they call it Massachi Lake Mill। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੰਕਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ he came after his first family died। ਓਕੇ। So it was just him and his brother left। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ when he came to Canada, he was in his 40s। Right। So then he went back to India in his 60s। So so he got married again, and we're from the second family। Okay, so you grew up in Duncan। तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਡੰਕਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡੰਕਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੰਕਨ ਚੱਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੰਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? I remember Paul ਦੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਸਾਚੀ ਲੇਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਲ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮਸਾਚੀ ਲੇਕ ਮੈਨੂੰ अर्ਲੀਐਸਟ ਮੈਮਰੀ ਮਸਾਚੀ ਲੇਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ our man came and stayed in the cabins। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਟੋਨ ਮੇਡ ਅ ਟੈਂਪਲ, ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ it was a lot of fun। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ you just dress up and go, because everyone had to assimilate to Canadian culture, right? So ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, nobody wore suits। ਹੁਣ ਜੇ if you go to ਗੁਰਦੁਆਰਾ and you're wearing a suit, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, you change your suit first and then you go, right? So it was a beautiful time, just everybody was friendly, everybody was your uncle। ਹੁਣ in those days BC 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੀਗੇ, you knew everybody। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਸਤ 15 ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। oh yeah, so many people। yeah। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਂ ਲੇਕ ਹਾਊਚਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I got married। Okay। Yeah। So my parents said, okay,
in those days, now 35 years ago, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਯਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਸਟ ਟੀਚਰ ਔਰ ਨਰਸ that's it so I wanted to be an artist yeah so my parents would say no ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ right ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ yeah that's right so where did you go from there I got married and I lived with him for 5 years and then it wasn't working out so my parents finally decided that you know better finish it so after that I went to Malaspina College okay now Vancouver Island University yeah and so I had so many interests and I thought well what should I choose because I like creative writing I like art I like theater anything so I took theater okay but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਨਸਟਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂ نو ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਟ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਅਰਜ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਯੂ نو ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ since I was a little girl okay I know because you know it was hard because I wasn't excelling in mathematics or anything like that my dad is like mathematics is number one right and so I wasn't excelling in that I didn't know until grade 5 that I wanted to be an artist okay and I had a teacher so the focus ਸੀਗਾ ਵੀ you know music writing art ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ I found out that I excelled in those. Right. So I thought, okay, this is something that gives me, you know, some sort of passion, some sort of connection, right? Right. And so from then, I was gravitating to it. I'd go home, I would draw, and so I would draw pictures and put them up on my wall. And so my dad came in when I was 14. You know, you're too big now. Take these down. And so I took those down. Okay. ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੀ ਆਉਂਦੀ right because at night I cannot sleep. Right. I've always focus was just on those yeah no I've always been an insomniac even now. Okay. Even now the only time I can sleep is if I'm doing something creative right so ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੀ ਆਉਂਦੀ and I thought what do I do so I would turn on the light and write right because then I wasn't painting right it wasn't obvious so I developed my skill in writing just poetry write kind of just song something anything right so then I would start to feel better and go back to sleep right so ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਰਜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ okay ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਕੈਨੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਨ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਰ ਸਟੱਡਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡੈਕਸ ਰੇਲਿੰਗਸ ਡੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੇਸਨਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਬਰੂਸ ਕੀਲਰ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ 604 858 1840 kenexbuilding.com ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਰਾਈਟ 1985 ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਖ ਦੂੰਗੀ whatever you know because I didn't know what to do ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਮਲੀ ਖਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ you know you have art you have music you have film ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ you know okay I will get money I will go to school right ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ no office skills or anything like that brand new here ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਟੋਲਦੀ ਸੀਗੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਐਮਿਲੀ ਕਾਰਟ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਸਪਾਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਯਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I got married again to Michael Johal। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ SFU। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਥਰ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲ ਅੰਡਾਚੇ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਟੋਨੀ ਮੋਰਿਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਵਾਓ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੋਰਮ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੈਨੋ ਰਾਈਮੋ। The exercise is, you write for 1 month, 50,000 words. Okay. But, it doesn't matter what. The idea is just to write, right? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੂੰਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਈ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡਸ ਗਿਟਾਰ ਟੀਚਰ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ he was learning Hindi, he was watching Bollywood movies, and he would speak to me in Hindi। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ you should go back to your culture because it's so beautiful। I said to him, you know what, Bollywood is not my culture, right? And Hollywood is not yours। So ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ let's write a murder mystery and we'll kill a director। Because he was teasing me so much, right? So on the way home ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, EFG, Alana Forsyth George। ਤਾਂ by the time we got home, we had a little bit of an idea. Right, rough idea ban gaya. Yeah. So in 3 weeks, man, back at thoda character sketch kita. It wasn't a lot of time, right? Right. So for November 1st, I sat down. I started to write. Within the first day, I thought, what am I going to do now? Because I have no idea, right? And after that, it seemed like the characters just appeared. I started to write down what they were doing. Because I had no choice. I had to write down whatever characters would come. Alana and then Simran would show up. And I was writing Simran, who she is. The Otobad, I met so many characters along the way. So first draft, I just followed people around in my imagination and wrote things down. And so my boss and everybody would ask me, so what's happening in your book? What's going to happen now? I say, I don't know. Right. I says, why don't you know? I says, well, they haven't told me yet। And they say, you're the writer, you're in control। And says, not in this case। So yeah। So first book Bollywood Storm, New York, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ book 1 ਹੈਗੀ, second ਮੁੰਬਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹੀ ਥੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? Okay, the two books are different, but X story, right? It's style jada book 1 it different, book 2, book 1 is a little bit more, what do you say, linear. Okay. People who like the sort of Bollywood sort of easy thing, it's good. This one, the second one, is a lot more, how can I say, it's a little bit more, it jumps around more. Okay, with her book 1, she's in there all the time. Book 2, she loses her identity, so she begins to sort of be possessed by people, or she's not in the scene so much. In the second book, she actually becomes Rocky, who is a Bollywood dancer, in order to solve this mystery. So basically, it's a fiction. It's a fiction. It's a murder mystery with a message. Yes. What's the message? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਬੁੱਕਸ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ICBC ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Hello, I'm Amandeep Singh. And I'm Justin Thind. You're lawyers. Because we care. 604 543 3886 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇਟਸ ਹਿਊਜ ਬੁੱਕ ਓਵਰ 270 ਪੇजेस। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 9 years? 9 years. Wow. So I took a writers group. My husband also is my content writer. And we discussed everything in the book. Gee. We even discussed what kind of tea she drinks. Okay. We even fought over how much tea, what kind of tea she drank. Right. But the message, I think, there's a lot of messages in there because we're talking about life, creativity, Bollywood as in, what is true talent, and also the world and how we, how the world comes in and looks at the creativity and they want to own it. Right. They want, like you have people who are more in it for the business, more in it for the recognition, and what a really tough industry It is. the arts are. The Absolutely. movie industry and what people go through. I mean, there's a little bit of humor and stuff too, but also it shows Right. how people can start to own the industry and they keep people out. So for this, did you talk also? Did you go to Mumbai or sitting here only? You imagined all this and brought it forward. Talking to Phoebe. I've never been to New York. Okay. I've never been to Mumbai. Okay. But YouTube is very good. Oh yeah. So research ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ Yeah. ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ Yes. ਥਰੂ ਰਿਸਰਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ That's ਇਸ ਨੂੰ right. ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ। Yeah, one research I had to do is on the goddess Kalima. Okay. And because Hinduism is so sophisticated, it took me a long time to understand ਜੀ that she is not just a horrible whatever. It's just the idea of, and in my life I've seen too, Ji. is you build something, it collapses. You build something, it collapses. And you think, oh my goodness, this is so bad. But then if you think that if that thing did not collapse, you would not go to the next thing. And you would not go to the next thing. And I would never have written these books. Yeah. What has been the response? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? The response is good. Okay. Yeah, people really like it. Sometimes they don't know what to say exactly about it because there's so many themes. Right. You're moving from one story to the next. It is one story, but she sees people along the way, and she'll talk about Surj. Surj, and I have names in there. Surj, the sun. Rajesh, the king. Okay. Rakesh, the moon. And everybody there's so many characters in it, and they all are endearing. Yeah. Right. Yeah. ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਸ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। What would be your message to aspiring writers? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ one just goes away. So what would be your message to aspiring writers and creative people? My message is,
if there's something that you needed to write, and there will be lots of people who say, you can't write this, you can't write that, you can't write this way. Of course you have to learn. You have to learn your craft, and then you have to weigh what you're saying. I mean, there's so many people who have said, you know, you can't write this. You're a first-time author, you can't write this way. And I thought, why can't I? You know, so I would say the message is stay true to yourself. Right. Yeah. And of course you have to struggle also. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ. Future plans ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? Future plans. I'm also the publisher. So my future plan is I have another book called Ki Mila. Ki Mila. Yeah. Okay. And that is based on living in a mill town. Okay. 2 girls. So it's fictionalized and what happens to these 2 girls living in a small mill town. Right. But I also am, and that's to the editor now, so I'm not looking at it. But I'm looking at another project right now that I'm just checking out. Okay. Nirmal ji, technology ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਈ-ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਸੋ ਕੀ what is your personal feeling about it? ਕਿ will in future print media take a further hit or it will continue the way it is going on? From what I'm thinking, and I've talked to some authors as well, or the girl that I know is works in publishing. Oda khayal hai, you know, sure we're going through technology, but people are coming back. Okay. So the stores might be coming. The brick and mortar stores aren't gone yet. So we shall see, because everybody likes to feel the book, and it's much easier to read that way. Of course, it's in your hand. You have the feeling that you are having something substantive in hand and learning something from it. That's right. Oh, phones ਅਜੇ ਮਤਲਬ probably the old thinking ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਰਾਹੀਂ. ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. If I may ask you towards the end that what are you proud of, or what inspires you to do what it is, what would that be? It inspires me for future generations. Okay. For me as a person, I've always wanted to live my life the way that I want to, honestly. So, you know, that's what I want to, you know, show the younger generations. When I left 35 years ago, everybody looked at me and says, you're crazy. No Indian girl does this. Right. And so now that I see lots of kids, they're doing it, you know, and I've been busy writing 10 years, and now I look around and go, oh my goodness, it's all happening around me. That makes me happy. Right. Makes me happy. So just follow your passion. That's right. Follow your passion. Great. It was a pleasure talking to you. Thank you and best wishes. Thank you. ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ. ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RRSP ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਕੁਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨੋ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ. ਡਿਜ਼ਾਰਡਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਸਾਊਥ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੁਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ. ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ